நூல் இல்லாத பட்டம் ஒரு நாள். அப்பாவும் மகனும் பட்டம் விடும் ஃபெஸ்டிவலுக்கு போனாங்க. வண்ண வண்ண பட்டங்கள்ல நிறைஞ்ச வானத்த பார்த்து மகன் ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தான். அவன் அப்பா கிட்ட ஒரு பட்டமும் ரோலரோட த்ரெட்டும் வாங்கி தர சொன்னான். அப்படியே ஃபெஸ்டிவல் நடந்துகிட்டு இருந்த பார்க்ல இருந்த கடைக்கு அப்பா போனாரு. அவர் மகனுக்கு ஒரு பட்டமும் த்ரெட் ரோலும் வாங்கினாரு. பையன் அதை எடுத்துட்டு பட்டம் விட ஆரம்பிச்சான். கொஞ்ச நேரத்திலேயே பட்டம் நல்ல உயரத்துக்கு பறந்துச்சு. அத பார்த்து பையன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பையனுக்கு ஒரு யோசனை வந்துச்சு. அப்பாவ பார்த்து, அப்பா, பட்டம் நல்ல உயரத்துல பறக்குது. இன்னும் மேல பறக்க இந்த த்ரெட் தான் ஆப்ஸ்டக்கிளா இருக்கு. அதனால இத கட் பண்ணிடலாமா? ன்னு கேட்டான். அப்பா சரினாரு. அப்படியே பட்டத்துல இருந்து த்ரெட் கட் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா, அப்புறம் பட்டம் மெதுவா கீழ விழுந்துச்சு. இத பார்த்து மகன் ஆச்சரியப்பட்டான். அப்பா, த்ரெட் கட் பண்ணிட்டா பட்டம் ஃப்ரீலியா இன்னும் மேல பறக்கும்னு நினைச்சேன். ஆனா ஏன் கீழ விழுந்துருச்சுன்னு அப்பா கிட்ட கேட்டான். அப்பா விளக்கினார். மகனே, நம்ம வாழ்க்கையில நல்ல உயரத்துக்கு போறோம். அப்போ சில விஷயங்கள் நம்மள பின்னுக்கு இழுக்குதுன்னு நினைப்போம். அதெல்லாம் இல்லனா இன்னும் உயர முடியும்னு நினைப்போம். ஆனா அது தப்பு. இந்த த்ரெட் மாதிரி இதெல்லாம் தடைகள் இல்ல. த்ரெட் எப்படி பட்டத்த உயரத்துல நிக்க வச்சு கீழ விழாம காப்பாத்துச்சோ, அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையிலயும் நம்மள உயரத்துல நிக்க வைக்கிற சில விஷயங்கள் இருக்கும். எவ்வளவு உயரத்துக்கு போனாலும் நம்மள இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்த அந்த அடித்தளங்கள மறந்துடக்கூடாது. மகன் அந்த லெசனை புரிஞ்சுக்கிட்டான். The kite. Without a thread, once upon a time, a father and son went to a kite flying festival. The son was overjoyed seeing the sky filled with colorful kites. He asked his father to buy him a kite and a thread with a roller. So the father went to a shop at the park where the festival was being held. He purchased a kite and a roll of thread for his son. The boy took it and began flying the kite. The kite soared to great heights in a short time. The boy was delighted to see it. After a while, the boy had a thought. Looking at his dad, he said, Daddy, this kite is flying at a good height. To fly even higher, this thread seems like an obstacle. Let's cut it. His father agreed, and they cut the thread from the kite. But then, the kite slowly fell down. The son was surprised to see this. He asked his father, Dad, I thought that after cutting off the thread, the kite would fly freely and higher. But why did it fall down? His father explained, Son, in life, we reach great heights. Sometimes there are things in our lives that we think are holding us back, and we believe if we get rid of them, we can soar higher. But that's not true. Like this thread, these things aren't barriers. Just as the thread helped the kite stay high and not fall, these connections keep us stable. When the thread was cut, the kite lost its support and fell. Similarly, no matter how high we go in life, we shouldn't forget or dismiss the foundations that helped us reach there. The son understood the lesson.